Hej, Santé sa 70. Jag är lite deppig. Ja. Jag kanske har fått en diagnos. Jag är inte riktigt klok, det är något fel på mig. Ja, så är det faktiskt. Jag läste en gång i tiden för länge sedan, så gick jag lite sån här medicinutbildning. Nej, inte läkare och fina saker, utan man kan säga sån utbildning inom akutsjukvård som man behöver när man hade mitt jobb. Det var otroligt intressant, och ja, hade man haft förstånd och färdighet så hade klart en läkarutbildning. Det hade jag gärna gått in på, men jag är ju helt fascinerad av det här med kirurgi, så att kirurg, ja, det hade nog varit ett drömjobb. För jag har sett en del av sånt där, och det är ganska fantastiskt alltså. Hur dessa otroligt skickliga, kunniga yrkesmän går in i en kropp, och så botar man människor genom att skära upp och fixa till och laga och lägga till och dra ifrån. Och ja, det är fantastiskt. Och de gör det varje dag. Till och med det kan bli till en rutin. Men ack så lång fallenhet, kunskap och träning det måste till innan man klarar av det. Jag har hört att en skicklig kirurg har kanske 15 år bakom sig av träning och utbildning. Det är du. Ja, det var Kalle sidospår igen, för att jag skulle egentligen säga som så att som många läkare också som börjar studera på medicinska fakulteterna säger att den första tiden när man börjar lära sig att ta in diagnoser och försöka hitta vad det är för fel på folk och så vidare, så börjar de då att känna sig själva att oj, det här stämmer in på mig. Och man blir nästan hypokondriker. Jag vet en väldigt känd läkare som var ute en gång och skattade lite förmätet och där och sa att jag har väl aldrig varit så sjuk som när jag gick på sjukvårdsutbildningen, läkarutbildningen. Sedan så lärde han sig naturligtvis liksom att separera det där. Men nu har det drabbat mig. Ja. Det finns en kille som heter Andrew Bolt i Australien. Han jobbar på Sky News. Sky News är en kanonkanal. Har du inte tittat på den så tycker jag verkligen att du ska göra det. För att de har väldigt duktiga medarbetare. De säger väldigt många kloka saker och de gör väldigt bra reportage om allt möjligt. Och de håller kanske håller en något annorlunda, ska man säga, inriktning och ton än vad vi är vana vid från svenska Stasi-visionen och TV4 säger en del. Nu tittar jag ju aldrig på skitkanalen TV4, men det finns tydligen folk som gör det och tycker att det är sevärt. Absolut. Tycker ni det så titta för allt vad tyger håller, men jag har varit in där några gånger och sett tillräckligt för att aldrig mer välja den på kanalväljaren. Så det är så. Nej, som sagt var, Sky News Australia och Andrew Bolt. Och han är inte ensam. Det finns en hel räcka och radda med jätteduktiga, kan vi kalla dem? Ja, personligheter, krönikörer, människor som sätter sin stämpel på den kanalen. Och nu har han satt sin stämpel på mig. För han har nämligen blivit diagnosticerad av en känd psykolog på ett universitet i Australien. Ja, och jag såg det här programmet. Och han är ju deppig också för att den här psykologen sågar ju isär honom. Och eftersom Andrew Bolt och jag vi har aldrig träffats. Men jag tror väldigt mycket att vi är själsliga bröder, det vill jag nog påstå. Så att har du diagnostiserat honom, då har du nog också satt en stämpel på mig. Och det blir ju inte vackert. Och vad menar jag nu med det då? Ja, det löser vi såklart bara genom att du får titta på det här klippet som jag har översatt och tycker faktiskt det är väldigt intressant. Det är verkligen underfundigt och sätter fingret på vissa där det ömmar som värst. Håll till godo. I've got to share something with you, my mental condition, because it's clearly affected my reporting. And I've finally been checked out by a psychologist,
and I owe it to you to pass on the disturbing results. You see, for decades, I've refused to believe experts telling me the world is heating dangerously. I've refused to believe the experts telling me we face total destruction. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. Well, psychologist Rachel Sharman, she's a senior lecturer at the University of the Sunshine Coast. She and a university colleague of hers, a professor, they've now diagnosed my condition, this denialism. They've done that after interviewing 390 fellow sufferers, skeptics they've found on social media somehow. And she's published her findings in the conversation. And remember, this is the work of our university. So, I mean, how could any of us question such expertise and authority? And the findings of this psychologist, I have to admit, are brutal. They rocked me. The headline alone to her article tells you that my mind is misfiring. It's sleepfrogging all over the park. It reads, you know, inside the mind of a skeptic, the mental gymnastics of climate change denial. Denial like Holocaust denial. So we really are talking here sick stuff. So what kind of people suffer from this terrible disorder, this denialism? Now, Sherman finds that we skeptics doing all these mental gymnastics are more likely to be older people. And look, well, you can see I'm 62, so, right. And it is also true. I mean, it's obvious that younger people who are more refreshingly naive and so much more trusting and less experienced, they are quicker than us older people to believe just about anything, including this. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. So Sharman, this psychologist, she's clearly, you know, on the right track here. And she also says that we skeptics are more likely to be conservative. And she's right again. I mean, you know, because even with my leapfrogging mind, I can see that most global warming believers are tribalists of the left. And you know the left must always be right, right? And the psychologist says we skeptics also have lower environmental values. But that bit, I must confess, that did puzzle me because I'm actually a fanatical gardener. You just ask Coral across the road. But I don't know, maybe Sherman reckons I just haven't put up enough climate emergency posters. So I better go and fix that. Now, Sherman does admit to one thing that she did get wrong, right? She says she didn't expect this. She says it's contrary to her predictions, but oh dear, you know, people with higher analytical abilities, she says, were even more likely to be skeptical. And it seems, I had no idea that people with high analytical abilities were a problem here. I mean, but I guess I see it now. I mean, why don't skeptics just accept what they're told instead of analysing things and testing them? I mean, how are we going to save this planet if people keep asking questions like, you know, will this do any good really? Is this really worth the pain? Are you sure Australia's emissions really could make a difference? Things like that. Stop. But I do wonder, I have to confess, why people with high analytical abilities, people who are great at analysing things, are more sceptical of global warming preachers. I'm just sorry that Sharman didn't actually analyse that bit, because I reckon the answer would be fascinating. But she's again correct in putting a finger on our problem, the one that causes a lot of our mental gymnastics. She says we've seen predictions not becoming reality and climate change alarmist predictions being completely false. And she's spot on there. I mean, you just look at the news today. After 2 years of flooding rains, it is the last thing those in the flood zone will be wanting to hear. But the Bureau of Meteorology has officially called the third consecutive La Niña summer. We're getting much more rain? And for 3 years in a row now? But how can that be? Because I remember 14 years ago reading that the drought we had then would never break.
And this same bureau was then saying that the drought would be our new climate. While Tim Flannery, later our first climate change commissioner, he claimed this in 2007. Even the rain that falls isn't actually going to fill our dams and our river system. Now, governments believe these experts, and they built hugely expensive desalination plants because they said they couldn't build dams, you see, which are much, much cheaper, because those dams had never filled, no more rain. That's what they said. I mean, one minister said it to me personally. Seems they were wrong, weren't they? I mean, you look at the dams today. Melbourne's more than 93% full. Hasn't been like that for a quarter of a century. Sydney, nearly 100%. Brisbane, close to 90%. So how could I trust these warmists after so many dud predictions? But Sharman, very clever psychologist, she has an answer. She says these doubts of mine, they just result, she says, from a basic misunderstanding of model-based climate projections. There you go. Now, I would have loved her, actually, to give examples of such misunderstandings, like explain exactly how people like Flannery were actually right when they seem so absolutely wrong. I mean, you look around, we were told by Flannery, among others, that global warming could melt away the Arctic a decade ago, not even close. We were told Pacific Islands would drown, were drowning. In fact, more are growing, none have drowned. And we were told there'd be fewer polar bears. Well, in fact, there's more. Just my sick mind talking, and I apologise to you. I apologise for passing on my doubts when really I'm just so old that I question things. And that, we're told by this psychologist in the university, questioning things, that's bad.